mehr als 65 Jahre sind vergangen, seit unheimliche Skattengrins, zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, und die Menschen, die ihr Leben eingehaucht haben, erlebten danach ihren Skandal, Hirschmers und Wandlungen, die niemand hätte vorhersehen können. Wussten Sie, dass einer der bekanntesten Schauspieler dieser Serie am Tag nach seinem Geburtstag starb, in einem Alter, das nach jedem Maßstab zu früh war für den Abschied. Hatte jahrelang gegen dieselbe Krankheit gekämpft, die bereits seinen Vater das Leben gekostet hatte, und verlor diesen Kampf, genau 24 Stunden nach einem weiteren Geburtstag. Heute erinnern wir uns an die Menschen, die uns unheimliche Schattengrins geschenkt haben, eine der mutigsten, intellektuell ehrlichsten und genuinen seltsamen Fernsehserien der amerikanischen Geschichte. Geschichte wir Seelen ihnen, wo sie damals waren, und was aus ihnen wurde. Number 8 Bull, as a Page, The Hosses, Dead, 1, Earl Holliman als Mike Ferris, wenn es eine perfekte Eröffnung für eine Serie gibt, die das amerikanische Fernsehen für immer verändern sollte, dann ereignet sie sich am 2. Oktober 1959. Ein junger Mann in einem seltsamen Overall geht eine verlassene Straße entlang, ohne zu wissen, wo ist oder wie dorthin kam, ihn herum. Eine verlassene Stadt. Kaffee, der noch auf dem Herd einer Imbissstube kuschelt. Eine Jukebox, die von selbst spielt. Eine Zigarre, die in einem Aschenbecher brennt, ohne dass jemand sie hält. Kein einziger Mensch nirgends. Nur die Leer. Nur dieser eine Mann, Mike Ferris, gespielt von Earl Holliman. War 31 Jahre alt. Henry Earl Holliman wurde am 11. September 1928 in Delhi, Louisiana, geboren. Das Leben begann mit einem Verlust. Sein leiblicher Vater starb, bevor überhaupt zur Welt kam, und seine Mutter, die in Armut lebte und mehrere andere Kinder hatte, gab ihn bei der Geburt weg. Wurde nur eine Woche später von der Familie Holliman aus einem Waisenhaus adoptiert. Sein Adoptivvater starb, als Earl 13 Jahre alt war. In der Jugend hatte ihn der Wunsch, Schauspieler zu werden, so vollständiger fast, dass per Anhalter nach Hollywood trampte, nur mit leeren Händen wieder weggeschickt zu werden. Gab nicht auf. Lag über sein Alter, während des Zweiten Weltkriegs in die Marine einzutreten, landete in Los Angeles für eine Kommunikationsausbildung und rock endlich wieder das Kino. Nach seinem Dienst schrieb sich am Pasadena Playhouse und an der University of Southern California ein und widmete sich ganz seinem Handwerk. Ende der 50er Jahre war sein Name bereits etwas wert. Trat in Alarm im Weltall, Forbidden Planet, 1956, auf, stand neben Elizabeth Taylor, Rock Hudson und James Dean in Giganten, Giant 1956, und gewann den Golden Globe als bester Nebendarsteller für Der Regionmacher, The Rainmaker 1956, und der Zeit von Katharine Hepburn und Burt Lancaster. Als Rod Serling 1959 anrief und ihm die Hauptrolle im Pilotfilm einer brandneuen Serie anbot, sagt Holliman sofort zu, angenickt, worauf sich einließ. Sein Auftreten wo ist bloß alle Welt geblieben? Sagte alles, was konnte, das langsam Einschleichen der Panik, den Verzweifelten. Versuch, die Vernunft zusammenzuhalten, die schließlich bittere Auflösung der Wahrheit. Die Falsch ist bis heute ein Meisterwerk des solistischen Fernsehspiels. Ein Schauspieler, keine Mitspieler, 30 Minuten, alles auf seinen Schultern. Serling selbst schrieb Holliman danach, ihre Leistung war herausragend, weil tief Nuancen und einer fantastischen Glaubwürdigkeit. Kurz gesagt, Holliman, sie sind ein verdammt guter Schauspieler. Sein bekanntester Fernsehrolle kam später, Lieutenant Bill Crowley in der NBC-Krimiserie Policewoman, 1974-1978, und der Zeit von Angie Dickinson. War in allen 91 Folgen zu sehen. Verlässlich, beständig. Die Art von Schauspieler, die jeden Dreh besser macht, doch hinter den Kulissen trug Holliman ein Geheimnis, das jahrzehntelang gehütet hat. Sein gesamtes Erwachsenenleben lang teilte sein Leben mit einem Mann, Craig Curtis, seinem Lebenspartner und schließlich seinem Ehemann. Im konservativen Hollywood der 60er und 70er Jahre hätte diese Wahrheit alles kosten können. Erst in seinen letzten Jahren wurde sie öffentlich bekannt. Curtis war bis zum Ende an seiner Zeit. Earl Holliman starb am 25. November 2024 in Studio City, Kalifornien. War 96 Jahre alt. Sein nicht geschrieben den sozialen Medien. Hat ein langes und wundervolles Leben. Sein Kindheitstraum, ein Filmstar zu werden, ging weit über alles hinaus, was sich je hätte vorstellen können.
Öffnete, unheimliche Schattengrens, für die ganze Welt, unverließ sei, bevor die Welt sich ganz für ihn geöffnet hatte. Number Porten, Samper, and Effortshire, possible, over 2. Donna Douglas als Janet Tyler November 1960, eine Frau liegt in einem Krankenhausbett, den Kopf vollständig in Verbände gehüllt. Es ist ihr 11. Behandlung, die letzte, die das Gesetz erlaubt, in einem lebenslangen Bemühen, normal auszusehen. Als die Verbände endlich fallen, erblickt das Publikum eine jung, schöne Frau, doch in dieser Welt ist dieses Gesicht eine Missbildung. Sie ist ein Ungeheuer in den Augen aller, die sie umgeben. Schönheit liegt im Auge des Betrachters, ist nicht nur der Titel der Falsch, es ist das Urteil, und es trifft heute genauso hart. Die Frau unter den Verbänden wurde von der 28-jährigen Donna Douglas gespielt. Donna Douglas wurde als Doris Ione Smith am 20. September 1932 in einer kleinen Stadt in Louisiana geboren. Sie wuchs in Armut auf, im tiefen Süden Amerikas, in einer Welt, in der Hollywood kein Ziel war, das jemand aus ihren Verhältnissen ernsthaft ins Auge fassen konnte. Doch ihre natürliche Schönheit und ihre Ausstrahlung öffneten ihr Türen. In den 50er Jahren erschien sie auf Magazincovern und bekam kleine Fernsehrollen, und 1960 erhielt sie ihre Einladung zu Unheimliche Schattengrens. Schönheit liegt im Auge des Betrachters, zählt nach heute zu den besten Folgen der gesamten Serie, nicht nur als Horrorgeschichte, sondern als genuin und intelligentes Stück Filmkunst. Den größten Teil der Episodes spielt Douglas, ohne dass ihr Gesicht jemals zu sehen ist, ausschließlich durch Körperhaltung, Atem und die zitternde Sprache ihres Körpers. Als die Verbände fallen, begreift das Publikum die Wendung, nicht sei ist hässlich. Die Welt, die sie beurteilt, ist es. Serling hatte eine direkte Metaphor über Rassentrennung und gesellschaftliche Intoleranz in eine Genregeschichte eingebettet, und Douglas trug sie ohne ein erklärendes Wort. Dann kam 1962, und alles änderte sich. Sie wurde als Ellie Mae Clampett die Beverly Hillbillies, besetzt und wurde über Nacht zu einem der bekanntesten Gesichter im amerikanischen Fernsehen. Ein lebhaftes Mädchen aus den Ozarks, das mit Tieren sprach und über Stadtkonventionen lacht, wurde Ellie Mae zum Sinnbild eines Jahrzehnts. Die Serie skos sofort in die Spitze der Einschaltquoten und blieb dort nun jahrelang. Für Douglas war es zugleich Triumph und Fall. Im Gedächtnis von Millionen wurde sie immer Ellie Mae sein. Als die Serie 1971 endete, verblasste ihre Hollywood-Karriere. Sie hat auch neben Elvis Presley und Frankie and Johnny, 1966, gespielt. Presley soll sie als unvergesslich empfunden haben. Kollegen aus der Serie erinnerten sich an sie als einen Menschen von außerordentlicher Herzlichkeit. In ihren späteren Jahren widmet sie sich ganz ihrem tiefen christlichen Glauben, wurde Gospelsängerin und Missionärin, die weit ab von Studioapparaten durchs Land zog. Donna Douglas starb am 1. January 2015 and Bauchspeicheldrüsenkrebs. Sie war 81 Jahre alt. Sie ging mit dem neuen Jahr und Hollywood hielt sich zu verabschieden. Ihr einzige Folge in Unheimliche Schattengrens bleibt ein Manifest gegen Intoleranz. Es war 1960 war. 160 es hat keinen Tag giltert. Poverty as a poverty still. Number perfectly abouters. 3. Agnes Moorehead als die Frau, January 1961. Eine alte Frau lebt allein in einem primitiven Bauernhaus. Kein Strom, kein Gas, kein Verbindung zur Außenwelt. Es gibt kein einzige Dialogzeile in der gesamten Folge. Nur Geräusche, so sehr Smersenschrei des Nährender Dielen. Etwas prallt auf das Dach, und aus einer winzigen fliegenden Untertasse kriechen Miniaturwesen in Raumenzügen hervor. Die Frau kämpft mit bloßen Händen ihr Leben. Die Eindringling ist eine der technisch wahhalsigsten und schauspielerisch vollkommensten Folgen der gesamten Geschichte von Unheimliche Schattengrens. Sie trägt sich einzig und allein durch die Kraft einer Person, der 60-jährigen Agnes Moorehead. Agnes Robertson Moorehead wurde am 6. Dezember 1900 in Clinton, Massachusetts, als Tochter eines presbyterianischen Pfarrers geboren. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte sie im Alter von 3 Jahren, ein Kirchenlied beim Gottesdienst. Ihre Eltern förderten ihre Begabung, bestanden aber auf Bildung. Sie erwarb hoher Abschluss, lehrte 5 Jahre lang Englisch und Theater an einer Schule in Wisconsin und ließ dann alles hinter sich, sich an der amerikanischen Akademie für dramatische Kunst einzuschreiben. Ein Vertrauenssprung, der sich vielfach aussalte. 1941 besetzte Orson Welles sie in Citizen Kane, und ihr Name machte sofort in ganz Hollywood die Runde. Der Prunk der Ambersons, The Magnificent Ambersons 1942,
brachte ihr erste Oscar-Nominierung. Im Lauf ihrer Karriere sammelt sie gewann nie. Das gilt bis heute als eine der am meisten diskutierten Ungerechtigkeiten der Oscar-Geschichte. Zwei Golden Globes und ein Primetime Emmy spendeten majoren Trost. Die Eindringling ist eine singuläre Übung in Handwerkskunst. Moorhead spricht kein einziges Wort und hält dennoch die Leinwand mit einer solchen körperlichen und emotionalen Intensität, dass das Publikum vergisst zu atmen. Regisseur Douglas Hayes hielt die Gesichter der winzigen Wesen bewusst im Schatten, die finale Wendung zu schützen. Die Außerirdischen sind amerikanische Astronauten. Die riesige Frau ist eine Bewohnerin eines anderen Planeten. Es war ein treffender Kommentar zum amerikanischen Imperialanspruch im Zeitalter des Weltraumwettlaufs. 1964 nahm sie die Rolle der Endora und verliebt in eine Hex. Bewitched und wurde für 8 Staffeln zur Fernsehkon. Bissig und brillant, prächtig kostümiert, nie unter Hochspannen, war Endora das genaue Gegenteil der schweigenden Frau, die Eindringling. Dieser Kontrast sagt alles über ihr Bandbreite. Doch hinter dem Glamour verbarg sich eine Tragödie. 1956 hatte Moorhead der Eroberer, The Conqueror, mit John Wayne in Utah gedreht, in der Nähe von Adamtesgelanden, die durch amerikanische Bombenversuch worden waren. Bis 1980 hatte Krebs 91 der 2020 Darsteller und Crewmitglieder des Films getroffen, darunter John Wayne, Susan Hayward, Regisseur Dick Powell und Agnes Moorehead. Kurz vor ihrem Tod sagte sie ihrer Enginefreundin Debbie Reynolds, sie sei überzeugt, dass dieser Film sie umgebracht habe. Agnes Moorehead starb am 30. April 1974, in Rochester, Minnesota, an Gebärmutterkrankheit. Sie war 73 Jahre alt. Ihr Folge in Unheimliche Schattengrins ist eine der wenigen, in denen Wortverlieh überflüssig sind. Nur ein Körper, ein Wille und ein unermessliches Talent. Niemers said, apport areas of lasting to make distrib. 4. Burgess Meredith als Henry Bemis der letzte lebende Mensch auf der Erde. Ruinen in alle Richtungen. Und da, vor ihm ausgebreitet, Berg von Büchern. Unberührt, endlos, wunderschön. Hat das Einzige gefunden, was wirklich wollte. Und dann zerbricht seine Brille. Dieses Ende, womöglich die grausamste Wendung in der gesamten Geschichte von Unheimliche Schattengrins, schenkte der Welt eines der dauerhaftesten Bilder menschlicher Verzweiflung. Der Bücherwurm Henry Bemis, der auf dieser zerbrochenen Gläser am Boden starrt, wurde vom 51-jährigen Burgess Meredith gespielt. Oliver Burgess Meredith wurde am 16. November 1907 in Cleveland, Ohio, geboren. Sein Vater war Arzt mit kanadischen Wurzeln. Seine Mutter entstammte einer methodistischen Pfarrersfamilie. In den 30er Jahren war bereits ein Broadway-Star. Und seine Rolle als George Milton in der Filmadaption von Mäusen und Menschen of Mice and Men 1939 etablierte ihn fest unter den ersten Garnitur Hollywoods. Im Zweiten Weltkrieg diente in den Luftstreitkräften der US-Armee, erreichte den Ring eines Hauptmanns und drehte Ausbildungs- und Propagandafilme. In jenen Jahren heiratete Paulette Goddard, eine der gefeiertsten Schauspielerinnen der Chaplin-Ära, eine Verbindung, die von 1944 bis 1949 dauerte. Dann kamen die frühen 50er Jahre und die Geschichte wurde grausam. Der Ausschuss für unamerikanische Aktivitäten nannte ihn einen unfreundlichen Zeugen und setzte ihn de facto auf die schwarze Liste Hollywoods. Die Studioarbeit verschwand über Nacht. Mehrere Jahre lang nahm alles an, was finden konnte, nur zu überleben. Das Fernsehen rettete ihn. Unheimliche Schattengrins empfing ihn viermal, ein Rekord, den mit Jack Klugman teilt. Neben Seit in Hull und Fülle, Timen auf at last, Skinner in Herr Dingle, der Starke, der überholte Mensch und des Teufels Drucker. Jede Folge ein kleines Meisterwerk. Ließ sich der Authentizität einer Szene zu Liebe buchstäblich in Brand stecken. In jener Zeit verließen Schauspieler das Set nicht. Einfach, dann kam der Penguin, der Legenderschurke in der Fernsehserie Batman 1966-1968 und der geliebte Trainer Mickey in Rocky 1976. Zwei Oscar-Nominierungen. Ein Emmy, der Saturn Award. Ein Golden Globe. Eine Karriere, die 6 Jahrzehnte und mehrere vollständige Neuerfindungen umspannte. Arbeitet bis zum Schluss, Synchronrollen, Dokumentation, Kommentare. Burgess Meredith hörte nie auf. Starb am 9. September 1997 in Malibu, Kalifornien, an Alzheimer und einem Melanom.
War, 89 Jahre alt, St. Henry Bemis, der auf dieser brochenen Gläser inmitten der Ruinen der Weltbibliothek starrt, ist nicht nur eine Fernsehszene. Es ist eines der präzisesten Bilder menschlichen Leidens, die je auf einer Leinwand festgehalten wurden. Nummer Copper. 5. Jack Klugman als Joey Crown, ein ausgebrannter Trompeter, der sein Instrument verkauft hat, Alkohol zu kaufen. Ein Mann, der vor ein Auto getreten ist und nicht mehr weiß, aber lebt oder tot ist. Eine Geschichte übers White Chancen und das Recht, nu anzufangen, eine der herzerreißendsten der gesamten Serie. Joey Crown war eine Rolle, die nur Jack Klugman hätte spielen können. War 38 Jahre alt. Jack Klugman wurde am 20. April 1922 in Philadelphia, Pennsylvania, als jüngstes von 6 Kindern russisch-jüdischer Einwanderer geboren. Seine Mutter net Hude. Sein Vater Strichhäuser an, die Kindheit war, schwer auf eine Weise, die nicht metaphorisch war. In den schlimmsten Phasen seiner frühen Karriere verkaufte sein Blut für $5 die halbe Liter, Geld für Essen zu haben. Sagte dies selbst in Interviews ohne es abzumildern. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte zurück, schrieb sich am Carnegie-Institut ein. In 1957 wurde von Sidney Lumet für die 12 Geschworenen, 12 Angry Men besetzt. 1959 spielte im Broadway neben Ethel Merman in Gypsy. Es war klar, dass dieser Mann alles konnte. Erschien viermal in Unheimliche Schattengrenz, ein Rekord, den mit Burgess Meredith teilt. Die Verbindung zu Serlingsfiguren war visceral, einsam gebrochen Männer aus der Arbeiterklasse, die einen Ausweg suchten. In Zumlaub von Pip, 1963, spielte einen abgehafteten Buchmacher, dessen Sohn irgendwo in Vietnam stirbt. Beide Leistungen kamen von einem sehr tiefen Ort. Ein seltsames Paar, The Odd Couple, 1970-1975, brachte ihm 3 Emmy Awards, einen Golden Globe und die Zuneigung einer ganzen Generation. Doch im selben Jahr, 1974, eröffneten ihm die erste, dass Kehlkopfkrebs hatte. 15 Jahre Kampf. 1989 entfernte eine Operation. Eine Stimmlippe. Diese Stimme, rau, lebendig, unersetzlich, warweg. Es sah so aus, als wäre seine Karriere vorbei. Doch sein ältester Freund Tony Randall kam ins Krankenhaus und machte ein Versprechen, wenn du bereit bist, zurückzukommen, finden wir eine Bühne für dich. Klugman lernte nu zu sprechen, mit nur einer Stimmlippe. Und kam zurück. Seine Frau Brett Somers, sie hatten sich nie offiziell scheiden lassen, obwohl sie seit Jahren getrennt lebten, starb 2007, 2008, heiratet Klugman im Alter von 85 Jahren Peggy Crosby. Son Adams sagte danach, hat ein tolles Leben und genoss jeden Moment davon, und wurde andere ermutigen, dasselbe zu tun. Jack Klugman starb im 20. Dezember 2012, Heilige Bend, in Northridge, Kalifornien, an Prostatakrebs. Nummer Prize, the answer say, that hate of, on the dead. 6. Telly Savalas aus Eric Streeter, mein Name ist Talkie Tina, und ich werde dich töten. Diese Folge ist als eine der gruseligsten der gesamten unheimlichen Schattengrenze in die Geschichte eingegangen und hat direkt eine ganze Generation von Horrorfilmen inspiriert, von Kinderspiel, Child's Play bis Annabelle. Den grausamen, kleinlichen Stiefvater, der schließlich von der sprechenden Puppe seiner Stieftochter getötet wird, spielte der 41-jährige Telly Savalas. Und hat noch sein Haar. Aristoteles Telly Savalas. Wurde am 21. January 1922 in Garden City, New York, als Sohn griechischer Einwanderer geboren. Sein Vater starb, am Blasen Krebs, als Telly 26 Jahre alt war. Dieser Verlust prägte die Art, wie der junge Savalas das Leben betrachtete. War bei einem Abschluss in Psychology an der Columbia University, arbeitet in der Nachrichtenabteilung von ABC und entschied sich erst mit Mitte 30 Schauspieler zu werden. Der Spätstart verlangsamte ihn nicht. 1961 bekam sein erste große Kinorolle. In 1962 hat bereits eine Oscar-Nominierung für Birdman of Alcatraz erhalten. Seine Rolle in Unheimliche Schattengrenz. Ein Mann mit etwas wirklich bedrohlichem Nap unter der Oberfläche erschreckte das Publikum ernsthaft. Der berühmte Kahlkopf kam später, eraserte ihn sich eigens für die Rolle. Des Pontius Pilatus in dem Bibelfilm Die größte Geschichte aller Zeiten, The Greatest Story Ever Told, 1965, mochte das Ergebnis so sehr, dass die Haar nie mehr wachsen ließ. Es wurde sein Markenzeichen, Wirkungsvollsten als Inspector Theo Kojak in der Serie Kojak, 1973-1978. Who Loves Ya, Baby?
serviert mit einem Lolli statt einer Zigarette. But war ein internationaler Star, ein Golden Globe. Ein Nummer 1 Hit im Vereinigten Königreich mit If, im Jahr 1975. War dreimal verheiratet und hatte 6 Kinder mit 4 Frauen. Darunter Tochter Ariana, die Sängerin wurde. 1988 starb seine Mutter Christina, die ihm nahestehendste Person der Welt. Im selben Jahr stellten seine erste Diagnose, Blasenkrebs, exakt dieselbe Krankheit, die seinen Vater das Leben gekostet hatte. Arbeitet weiter. Wieser dead. Erschien weiter. Erschien weiter. Telly Savalas starb am 22. January 1994, dem Tag nach seinem 72. Geburtstag. Wobei a Blog für two traced and haft. Frank Sinatra, Angie Dickinson und Don Rickles standen in seiner Beerdigung. Vader und Sohn während derselben Krankheit erliegen. Kein Maß und Rum verleiht Immunität. Number 4 Sound. And in Mastic. 7. Martin Landau als Major Iwan Kutchenko, ein sowjetischer Überläufer in einem Hotelzimmer. 3 Stunden, eine versteckte Bombe zu finden oder zu sterben. Kein übernatürlichen Elemente. Elemente kein Science Fiction. Howard Send, nur ein scharfer Verstand gegen das Kalkül eines kaltblütigen Killers. Das Verhörzimmer, the Jeopardy Room, ist eine der wenigen Folgen von unheimliche Scottengrens, die absolut nichts Fantastisches enthält. Es ist ein reiner Thriller. Trägt sich einzig durch seinen Hauptdarsteller. Major Kutchenko wurde vom 35-jährigen Martin Landau gespielt. Martin James Landau wurde am 20. Juni 1928 in Brooklyn, New York, geboren. Sein Vater war ein jüdischer Schlosser österreichischer Herkunft, der während des Krieges versucht hatte, Familienangehörige von Nationalsozialisten zu retten. Landau besuchte die James Madison Schule in Brooklyn, wo zwei Leidenschaften gleichzeitig in ihm brannten, Zeichnen und Theater. Mit 17 Jahren wurde als Illustrator beim New York Daily News eingestellt. Mit 22 Jahren gab einen sicheren Job auf und sprach bei Lee Strasbergs Actors Studio vor. Von mehr als 2000 Bewerbern wurden 2 angenommen, Landau und Steve McQueen. Das sagt alles. All sein erste Groß. Kinderroller hielt von Hitchcock, den eiskalten Handlanger Leonard in Der unsichtbare Dritte, North by Northwest 1959. Erschien zweimal in Unheimliche Scattengrens und in das Verhörzimmer Beweiser, wo im Stande war, wenn die Figur nicht der Schurke war, sondern der Mann, der mit wurde und Scharfsinn sein Überleben kämpft. Ab 1966 war als Meister der Verkleidung Rollenhand in Cobra, Übernehmen sei. Mission, Impossible, ein internationaler Star, sein Partner in War, sein Frau Barbara Bain. Sie hatten 1957 geheiratet, 3 Staffeln zusammen gearbeitet, waren gemeinsam nach England gezogen, Basis Alpha 1, Space 1999, Zudran und ließen sich 1993 nach 36 Jahren scheiden. Sie haben 2 Töchter, Susan und Juliet, die ebenfalls Schauspielerin wurde. Ihm wurde die Rolle des Mr. Stickle Spock in Raumschiff Enterprise, Star Trek, angeboten. Lehnte ab. Die Rolle gingen Leonard Nimoy. 1994 drehte Tim Burton Ed Wood, und Landau spielte den alternden Bela Lugosi mit einer so schmerzhaften Precision, dass Kritiker in aller Welt die Luft enthielten. Oscar als bester Nebendarsteller, ein verdienter Höhepunkt nach 6 Jahrzehnten außergewöhnlicher Arbeit. Martin Landau starb am 15. Juli 2017 im Euclid Medical Center in Los Angeles. War 89 Jahre alt. Bis zum letzten Tag leitete den Hollywood-Zweig des Actors Studio und unterrichtete weiter. Number 4 Paper of Internation and that on 8. William Shatner als Bob Wilson ein Mann in einem Flugzeug. Dreht erst aus einer psychiatrischen Klinik nach einem Nervenzusammenbruch entlassen. Seine Frau sitzt neben ihm. Regen gegen das Fenster. Und dort, auf dem Flügel, ist etwas Dunkles, behaarts und zerstörerisches. Nur kann es sehen. Albtraum in großer Höhe ist wohl die meist parodierte, meist zitierte und beständigste Folge der gesamten Geschichte von Unheimliche Schattengrens. Bob Wilson wurde vom 32-jährigen William Shatner gespielt und die Rolle hat ihn nie ganz losgelassen. William Shatner wurde am 22. März 1931 in Montreal, Kanada, in einer Familie ukrainisch-jüdischer Herkunft geboren. Studierte an der McGill University, trat in Studentenproduktionen auf, gehört zum Ensemble des Stratford Shakespeare Festivals und zog Anfang der 50er Jahre in die Vereinigten Staaten.
Die Folge wurde am 11. Oktober 1963 ausgestrahlt. Shatner sagte später, dies Folge hat irgendeinen universellen Nerv getroffen. Die Leute reden noch immer darüber und lachen über mich. Und ich sage Ihnen jedes Mal, wenn ich in ein Flugzeug steige, schaue ich noch immer aus dem Fenster. Die Folge wurde in Die Simpsons parodiert, 1983 für den Kinofilm Unheimliche Schattengrenzen, Twilight Zone, the movie, mit John Lithgow new verfilmt und 2019 in Jordan Peele's Version new, interpretiert. Den kam 1966 und Kapitän James T. Kirk, Ristischenow, Bestatting 2. Raumschiff Enterprise, Mafti und Nickner zum Star, wurde zum Symbol. Der mutige, charismatische Kommandant, der Entscheidungen in Sekundenbruchteilen trifft. Generationen von Zuschauern auf der ganzen Welt wuchsen damit auf, genau zu wissen, wo Kirk war. In seinem Privatleben überlebte Shatner, wir Ehen. Seine dritte Frau Narine Kidd starb 1999. Sie ertrank im Schwimmbad ihres Hauses in Studio City. Der Verlust erschütterte ihn zutiefst. 22 wurde im Alter von 90 Jahren zur ältesten Person, die jemals ins All gereist ist, an Bord der Blue Origin Rakete von Jeff Bezos. Das war kein Metaphor und kein Werbegag, es war ein echter Raumflug. Unterzog sich einer Operation und einer Immuntherapie. Im Jahr 2006 ist William Shatner 95 Jahre alt. Lebt. Spricht. Spricht und jedes Mal, wenn in ein Flugzeug steigt, schaut noch immer aus dem Fenster. Nummerskold and Nation, Bren, in Balances. 9. Robert Redford als Harold Belden Januar 1962. Eine alte Frau hat sich seit Jahren in einer zum Abriss freigegebenen Kellerwohnung eingeschlossen. Sie hat panische Angst vor dem Tod. Eines Morgens erscheint ein verwundeter Polizist an ihrer Tür. Sie lässt ihn herein. Dann kommt noch jemand, jung, ruhig, mit freundlichen Augen. Ist der Tod. Wird vom 25-jährigen Robert Redford gespielt. Und diese Rolle war einer der ersten ernsthaften Beweise dafür, was in ihm steckte. Charles Robert Redford Jr. wurde am 18. August 1936 in Santa Monica, Kalifornien, geboren. Sein Vater war Buchhalter. Seine Mutter starb an einem Herzinfarkt, als Robert 18 Jahre alt war. Ein Verlust, der ihn für immer veränderte. Brach die Schule ab, reiste durch Europa, studierte Malerei und kehrte schließlich zurück, sich an der amerikanischen Akademie für dramatische Kunst einzuschreiben. In den frühen 60er Jahren nahm jede Fernseharbeit an, die sich Bot Maverick, Perry Mason, Hitchcock präsentiert, Alfred Hitchcock Presents, und Unheimliche Schattengrenzen, and them, and to art. Nix im Dunkeln, zählt zu den 7 meistbewerteten Folgen der gesamten Serie auf IMDb. Redford erinnerte sich warmherzig an die Erfahrung, besonders an die Zusammenarbeit mit seiner Partnerin Gladys Cooper. Ich mochte es, die Erwartungen des Publikums zu untergraben, sagte 2014 beim Internationalen Filmfestival von Santa Barbara. Der Tod muss nicht erschreckend sein. Muss nur unvermeidlich sein. Der Regisseur hat anfangs Zweifel am jungen Redford. War noch sehr unerfahren, doch sein stilles Charisma in der letzten Szene machte das Ende unvergesslich. Dann kam 1960 zwei Banditen, Butch Cassidy and the Sundance Kid mit Paul Newman. Der Klo, The Sting 1973. Die Unbestechlichen, All the President's Men 1976. Genocides von Afrika, Out of Africa 1985. Redford wurde zur Verkörperung des amerikanischen Kinohelden. Wingepitcht Muhelos Edel, unmöglich, den Blick abzuwenden. 1980 gewann den Oscar als bester Regisseur für eine ganz normale Family, Ordinary People. 1988 gründete das Sundance Institute und veränderte die Landschaft des amerikanischen Independentfilms dauerhaft. Hinter der goldenen Oberfläche lag tiefer privater Schmerz, verlor zwei Söhne. To the purpose to Poplico, where stand ein erstgeborener Scott starb, 1959 im plötzlichen Kindstod, als Redford grad erst am Anfang stand. An 2020 starb sein Sohn James, Dokumentarfilmer und Umweltaktivist, im Alter von 58 Jahren an Krebs. Redford veröffentlichte eine Erklärung. Der Schmerz ist unermesslich beim Verlust eines Kindes. War von 1958 bis 1985 mit seiner ersten Frau Lola van Wagenen verheiratet. 2009 heiratete die deutsche Umweltkünstlerin Sibylle Sagers, mit der seine letzten Jahre in den Bergen von Utah verbrachte. Robert Redford starb am 16. September 25 in seinem Haus in Sundance, Utah.
War 89 Jahre alt. Starb still, im Schlaf, umgeben von denen, die liebte. Der junge Schauspieler, der 1962 den Tod gespielt hat, begegnete ihm 73 Jahre später in Wurde. On the Presses. Were always the Postact. With hen. Rod Serling als Erzähler trat zu Beginn jeder Folge ins Bild, dunkler Anzug. Zigarette zwischen den Fingern. Dies Stimme, tief, bedächtig, als wüsste bereits alles, was gleich geschehen wurde. Sie reisen durch eine andere Dimension. Eine Dimension nicht nur des Sehens und Hörens, sondern des Geistes. Eine Reise in ein wunderbares Land der Imagination. Ihre nächste Station, die unheimliche Schattengrenze. Das ist Rod Serling. Der Mann, der die Serie erschaffen hat. Der Mann, der 92 ihre 15-6 Folgen schrieb. Ihr Gesicht, ihre Stimme, ihr Gewissen, war 34 Jahre alt, als die erste Folge ausgestrahlt wurde. Rodman Edward Serling wurde am 25. Dezember 1924 in Syracuse, New York, geboren, am Weihnachtstag. Seine Familie war jüdisch. Sein Vater betrieb eine Lebensmittel- und Fleischhandlung. Wuchs in Binghamton, New York, offen meldete sich, nach dem Schulabschluss direkt beim Militär. Wurde dem 5011. Fallschirmjägerregiment der 11. Luftland-Division zugeteilt und in den Pazifik geschickt, auf die Philippinen nach Leyte nach Manila. Sein Sprengstoffenheit trug den Spitznamen Todeskommando, wegen ihrer Verlustrait. Wurde durch Granitsplitter und Handgelenk und Knie verwundet. Verwundet erhielt den Bronze Star, das Purple Heart und die philippinische Befreiungsmedaille. Nur 30% seines ursprünglichen Regiments überlebten den Krieg, was mit nach Haus brachte, war unsichtbar Albtraum. Wiederkehrende Bilder. Die Zufälligkeit des Todes. Der Freund, der von einer aus der Luft abgeworfenen Versorgungskiste getötet wurde, während einen Witz erzählte, während Serling direkt daneben stand. Seine Tochter Anne erinnerte sich noch jahrelang daran, ihn nachts aufschrecken zu hören. Was heute posttraumatische Belastungsstörung nennen würden, verließ ihn nie. Und es wurde der Motor für alles, was schrieb. Nach dem Krieg studierte am Antioch College in Ohio und begann für das Lokalradio und Fernsehen zu schreiben. 1955 wurde sein Drama Muster, Patterns, Erleben Sie ausgestrahlt und am nächsten Morgen sprach das ganze Land davon. Ein erster Emmy. Oh, Dan, Requiem für einen Schwergewichtler, Requiem für Heavyweight. Noch einer. Kritiker nannten ihn den jungen Wuderich Hollywoods. Kämpfte gegen Sendersensoren, Studiomanager und Unternehmenswerber für das Recht. Ehrliche Dinge über Krieg, Rasse und Korruption im amerikanischen Fernsehen zu sagen. Verlor die Kämpfe immer wieder. Versucht es immer wieder. Schöpf von den Surgefechten fand einen Weg, sie zu umgehen. Science Fiction, Fantasy. In der Dimension einer anderen Welt, konnte alles sagen. Über Atomterror, gesellschaftliche Konformität, Rassenhass, den Apparat des Staates, und niemand konnte auf einen Werbepartner sagen und verlangen, dass aufhört. Ich hört unheimliche Schattengrenze, war sein persönliches Manifest, in die Sprache von Monstern und Zeitmaschinen gekleidet. Serling schrieb 252 Drehbücher in seiner Karriere. Gewann 6 Emmy Awards. Schrieb gemeinsam das Drehbuch für Planet der Affen, Planet of the Apes, 1968. Verbrachte Jahre damit, Drehbuchschreiben am Ithaca College zu unterrichten und Rod Serlings Night Gallery zu moderieren. Hatte Carolyn Louise Kramer 1948 geheiratet, die am Antioch College kennengelernt hatte. Sie hatten 2 Töchter, Jody und Anne. Seine Frau Carol überlebte ihn fast 45 Jahre und starb im Januar 2020 im Alter von 90 Jahren. Hinter dem stillen Familienbild, vollzog sich jedoch privat eine langsame Zerstörung. Serling rauschte ununterbrochen, Schachtel für Schachtel. Bersachtel trank Kaffee literweise. Schrieb Drehbücher bis tief in die Nacht. Wandte sich öffentlich gegen den Vietnamkrieg. Hörte nie auf, sich zu bewegen, zu arbeiten, zu brennen. Sein, hers, Kreislaufsystem, sehr viel unter dem Gewicht Jahresentteilungen, Stresses, Nikotin, Koffein und einer erblichen Veranlagung zu Herzerkrankungen. Im Juni 1975 unterzog sich einer offenen Herzoperation, während eins der Eingriff erlitt auf. Dem Operation stich einen dritten Herzinfarkt. Die Chirurgen sagten,
Sein Arterien hätten sich seit Jahren ersetzt. Starb am 28. Juni 1975 in Rochester, New York. War 50 Jahre alt. Zwei Gedenkfeiern fanden gleichzeitig statt, eine in Ithaca, eine in Santa Monica. Eine in Wurde auf dem kleinen Friedhof von Interlaken, New York, begraben, einem Winkel des Staats, denner Gelid Tade. Zum 100. Jahrestag seiner Geburt im Jahr 2024 enthüllte seine Heimatstadt Binghamton eine Statue, tritt aus der unheimlichen Schattengrenze heraus, im dunklen Anzug genau so wie die Welt ihn in Erinnerung behält. Sein Tochter Anne sagt einmal, das letzte Mal, dass ich meinen Vater sah, war die Nacht vor seiner Operation, sagt mir, dass mich liebt. Das ist 49 Jahre her, ging so früh, zu erleben, was sein Vermächtnis wurde. Aber wusste, dass etwas hinterlassen wurde. Der Mann, der unheimliche Schattengrenze erfunden hat, glaubte nie an Zufälle. Welche dieser Personen hat sie am meisten überrascht? Wessen Geschichte hat sie am stärksten berührt? Schreiben Sie es in die Kommentar. Wir lesen alle, und wenn Sie dieses Video in einem anderen Land sehen, sagen Sie uns, woher Sie kommen. Es ist uns wichtig zu wissen, wie weit unheimliche Schattengrenze gereist ist. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie einen Daumen nach oben und abonnieren Sie den Kanal. Es gibt noch viel weitere Geschichten, die Sie überraschen werden. Bis bald auf der anderen Seite des Bildschirms.